the entire clergy cathedral ino itu ya our diocese, the leadership ya kanitha wa cathedral, na aciari aitu aria marathoma guku, and all the congregation, and especially the youth, being your day. Good morning. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. First of all, I want to congratulate the youth because of the performance you gave to the Lord today. Nidona hata maneno ya kudance, sidhani kuna pahali munaweza kuwa matched in Kenya. You did a very good presentation. Mama Sako hapo ukifanya vile walikuwa wanafanya for 1 minute ni kama kwenda gym a whole week. So you've done very well and we are proud of you, and I'm also very proud of my church. Vile provost amesema, mimi ni Muanglikana. My grandfather used to be a canon. Hata hapa amekuwa na amekuwa in many other churches. And I am glad that Mungu ametuweka having our locus and being grounded on the teachings that we got from young age and from our childhood in the Anglican Church of Kenya. Pia nataka nishukuru Bishop for the word he gave us today. I am sure we are all following vile ametufunza leo, na najua especially the youth who are the majority today, being the Youth Sunday, tutatii hiyo maneno. Yangu itakuwa machache. Ya kwanza ni kuwashukuru sana wadosi wangu wa Kiharu kwa your support, and especially also in prayers, because I am one of the person who believes whatever you set out to do as a leader or as a human being, there is nothing, absolutely nothing you can accomplish bila ya baraka ya Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo ile maombi huwa mnatuombea, I want to confirm huwa inafanya kazi. Na msirege, especially myself, I am giving you a personal plea. When you are praying, you pray for me as a leader here in Kenya, so that God continues to guide us to make the right decisions for our country, even where we serve, like our constituency, so that Kenya inasonga mbele, sisi tukifanya kazi yetu vile inafaa. And in that regard, nitataja tu machache ambayo inafanyika hii area. Hapa tuko ni township ward, but there is a lot of work that has been done and ongoing in all the wards in Kiharu, which are 6. Kuna barabara already inaendelea pale Kafuta, kuendelea pahali inaitwa Metondo, all the way to Kegetoine. Already kuna mtu anafanya kazi hapo ya kuweka rami. Kuna kazi ya hapa Kayahwe, inaenda Musogosha, inaenda Gasharu, na inaendelea. Hata bridge ndio inajengwa pale Kayahwe. Na naongea Kiswahili kwa sababu leo nimeambiwa it's a combined service. Na in all the wards, without wanting to enumerate everything, kuna kazi inaendelea. Hivi karibuni kuna kazi tuko karibu sana kuanza. Hapa Murang'a town tumeweka rami. Most of the places, most of the areas that needed tarmac, we have done to a large extent, although kazi huwa haishi. Tumeweka rami kule Mombi, Kadudu, and many other estates. Lakini hivi karibuni, maybe within this month, mnajua tuliweka rami pale MTN petrol station, hapo karibu kanisa ya Breakthrough. Tuko karibu sasa kuendelesha na hiyo barabara saidi ya Vidhuramji, na wirosio ni kuajiriria most likely this December ya kuendelea na hiyo rami ya Vidhuramji. Pale katika kanisa ya Full Gospel, mnajua kuna kabarabara kana kuanga hapo, na hiyo kabarabara pia itaanza this December. Hiyo tutaweka kabro the entire of that road. Pale Majoice, kuna barabara inatoka Majoice inaenda Mukoyo pale soko ya Buzi, na inapitia Mukoyo Academy. Hiyo barabara by end of this month pia hiyo tutaanza kuweka rami. Na
Actually, baraza ile tunafanya public participation ya hiyo barabara itafanyika siku ya Tuesday ya kuweka hiyo barabara rami. Na ya mwisho ile ningetaka nitaje, kuna barabara inatoka pale Kogoini wetagwo kwa wa Gerard, inakuja Kiagiri na inakuja mpaka Mombi. Hiyo barabara pia tuna alternate between Kabro na Kukoroga, lakini yote tunataka tutengeneze hiyo barabara ndio mambo ikuwe sawa sawa. Even that one, it will be starting this month of December. Na vile mnajua tuko na kazi mingi hapa tumefanya. All the schools in township ward zote, I can say humbly with humility, there is no private school ambayo inakaa public schools here in township ward. Na najua nikiheshimu pia tuko na our school here which we must support, but I'm glad because hii kazi yote tunafanya ni kazi ya kusaidia constituency yetu. Ukienda Kogoini primary, hiyo tulianza nayo iko mpaka Kabro, the entire school is tiled. Mjini imefanywa landscaping, Kabro everything is done. Vidhuramji tumefanya kazi mingi sana huko mpaka kujenga madarasa. Pale technology already tunajenga hiyo gorofa. Munaona pale katika hall ya technology primary, hiyo gorofa iko hapo, tunajenga classrooms. Tuko na Kabro na kazi tumefanya St. Mary's. Tuko na kazi tumefanya kule Kiagage, St. Joseph. Na the entire of township ward mpaka very primary zote tumeweka mpaka Kabro. Na I'm very proud of that work. Nikienda kumaliza, we have been running a program here in Kiharu inaitwa Kiharu Masomo Bora. Beyond all the other things, nitataja tu hiyo isimamie hiyo kazi ingine yote. And Kiharu Masomo Bora, as you know, the parent only pays 1,000 shillings per term for all the day school learners in Kiharu. Hii mzigo ingine yote tunabeba na CDF na tunabeba na njia zingine, nimetafuta wafadhili wachache. Na in that 1,000 day school za Kiharu unakula shule lunch na unakula from Monday to Saturday, and the last Friday of the month tunawapikia chapati. We have done that for the entire of the year. Safasi drauga safasi. This year Christmas, the last Friday of the month, all of them wanakulaga chapati. And provost, that is why, as a leader, some of the things you hear me talk about, I talk about them because I am convinced that I have to start with the parents of Kenya. Na nasema hiyo kwa sababu juzi nimepatana na principals wote wa Kiharu. Wametumiwa circular mrefu na serikali na wanataka waongeze school fees ya day scholars. Ati vile mzazi amekuwa akilipa aongezewe 9,370 shillings from January of this year. Na ndio maana mimi mnasikia nikisema whatever it takes, kama mimi mbunge wa Kiharu, I'll do it to make sure there is no fees increment in January for day school learners in the entire of Kenya. Na mimi nataka niulize my colleagues, vile mnajua sasa bunge hakuna opposition in the real definition of it, because wale walichaguliwa upande wa serikali wa opposition haijulikani ni nani na ni nani, kwa sababu mnajua sasa kuna mipango ingine iliendelea. And I have said this, mimi kama mbunge wa Kiharu, even if I'll be the only solitary voice in Kenya to stand for education and the right thing, I'll do it and pay the price. Na kwa hiyo tu mambo ya masomo, serikali wakaajiri 20,000 JSS interns ambao walipewa barua ya kukua internship 1 year. Sasa serikali, na tunaona iko pesa mingi ya kufanya mambo ingine mingi, wanaambia hawa kaka zetu na dada zetu ati wanaendelea kuongeza mwaka ingine ya internship. We want to also say this. It is unfair for government walipea internship the JSS interns with the hope that after 1 year
they'll be employed into permanent and pensionable terms. Na nauliza, mimi nimekuwa chairman wa budget. You do not necessarily need money in the budget now to confirm JSS interns. You can use an article called Article 223, where you can use the money, urete bunge baadaye tuipitishe. Na ndio naambia Ministry ya Elimu na TSC, kindly confirm all the JSS interns into permanent and pensionable terms in January of 2026. We cannot pay a graduate 17,000. Some of them have actually gone ahead even to commit suicide, as I'm told by their officials. Because 17,000 as a graduate, unashindwa kama ni ya fare, ama ni ya kulipa nyumba, ama ni ya kufanya kazi gani. So JSS interns, kwa heshima, wakuwe confirmed. These are young people with young families. It is important we confirm them. The very last